Hello, hi everyone. Good morning and welcome to IELTS Speaking Eloquence. This is me, 𝗁𝐴𝐻𝐿 from the 𝐂𝐚𝐥𝐥 Academy. So yes, I'm back with another detailed discussion for you guys for the IELTS Speaking Part 2, which is the cue card. And the specialty of the live is that we not just discuss how to do that particular, a cue card, but we also discuss the vocabulary that is being used, even if that is a very simple common word or if it is unfamiliar word. Also we discuss both, and we also discuss couple of grammar structures that we have used in the sample answer and why it is beneficial to improve your score. So this is how the entire segment will look like and how it is going to benefit you guys as well. So I'll just give an overview about how we'll be doing it. First, I'll show you the cue card and you'll have 1 minute to go through it, understand the context, understand the question, plan your topic, and also to organize and brainstorm the ideas that you need to execute. After that, I'll show you my sample answer and then we will go to the vocabulary list and see what are the words that I've used in it. So when it comes to the vocabulary list, it might not be words that are kind of like unfamiliar or you don't know about it. This might be the words that you know. Okay, but the thing is, it's about how you place it into a statement or into a sentence and make it look really cool. So that's how we will be discussing, and then I will take you back to the sample answer and show where I have placed these vocabulary that I have shown you just now, and then we will look into the grammatical structures as well. Okay, so this is how we'll be going ahead with. So without wasting much time, let's get started. So over to the screen, you'll be able to see the cue card right now, and remember you have 1 minute. Alright everyone, so let's get into the topic and the discussion. So you can see that your main topic is to describe a soft skill training you have done. So this is completely past tense LA. So this is about something that you have done in the past, you have covered or attended to in the past, and you need to talk about that. So what are the sub questions you have? What soft skill training it was, when you attended the training, what you learned, and how the skill has benefited you. So these are the 4 questions you have. First, you need to say what it is, when you attended the training, what you learned in the training, and how the skill has benefited you. Okay, so now let's see how I have started the opening phrase. So I have began it, or how I dived into the topic. So let's have a look into it. So I started like this. One of the most useful soft skill trainings I have completed was a time management workshop which I attended earlier this year. So if you look closely into it, I have covered the first 2 sub questions here. Just kind of like I gave a gist about it. I just breezed to these 2 topics. Okay, just said what it was. It was a time
management workshop which I attended earlier this year. So I explained what, and I also explained when. Okay, so I started by saying one of the most useful soft skill training. So this is not just the one entire training I had in my life for my soft skill development. I would attend to many. So I'm saying one of the most useful. So among the soft skill trainings I have done, this is a very useful one. Okay, so I'm saying one of the most useful soft skill trainings I have completed was a time management workshop which I attended earlier this year. It was part of a series of courses offered at my university to help students develop important skills for both their academic and personal lives. So I'm kind of like explaining more about how I came across it or where I attended it. So I'm saying it was part of a series of courses. It's not just it's a part of our curriculum. I'm trying to say it was part of a series of courses, which means there were a lot of other courses that were available, but I picked this one. So you can say it was part of a series of courses offered at my university to help students develop important skills for both their academic and personal lives. I decided to join because at that time I was struggling to balance my studies, part-time job and extracurricular activities. So I also explained why. And if you notice, I'm using entirely the past tense, right? So do not change the tense. That is something that you have to be extra careful about. I have often seen students kind of like getting confused with the tense of their question and the tense they use to explain their answers. So make sure it is aligned. It shouldn't go kind of like repelled. It should be kind of like going hand in hand. So this is how I'll start my opening context. I explained what the soft skill is, when, and I just explained how I came to know about it, and I also explained why I decided to join it. So this is an overall intro of my sample answer. Now, let's get into more details about this soft skill that I did. Okay, now, the workshop lasted for 2 full days. So now onwards, I'm going to detail more about the workshop, the soft skill training, the entire training, how it was. So the workshop, it lasted for 2 full days and covered a range of techniques to improve how we organize our time. For instance, we learned about the Pomodoro technique, which involves working in short, focused bursts followed by short breaks, and the Eisenhower matrix, a method to help us prioritize tasks based on their urgency and importance. So you can see that I have used 2 unfamiliar techniques here, which is Pomodoro technique and Eisenhower matrix. So it's not necessary that you say this. If you're familiar with these time management techniques, you can go ahead and use it. It would be really good if you know these, because these types of questions like what you have learned or describe an training that you attended to, so these are kind of like common questions you can expect. So at that time, if you know these 2 words and the ideas of it, what kind of a technique it is, so you can use this. It's not like that you will get better score if you definitely use it. I'm not saying that, but what I'm trying to say is you can speak very fluently. You will have more ideas. You will not run out of ideas. So when you have more details to talk, that sounds better, isn't it? So you can always go for this thing.
Now, let's look into the next point. One of the most helpful parts was learning how to set clear daily goals and track our progress. I'm detailing more about the benefits of the training, how it helped me, okay? For one of the most helpful parts was learning how to set clear daily goals and track our progress. The course was highly interactive with lots of group discussions and exercises, which made it engaging and practical. So this is the overall idea. This is a more explanatory point about the training session, how it was, what was it focusing on, what we went through, what we discussed, etc., etc. Okay, now let's move on to the next segment. Since attending the training, since attending the training, I've noticed a big improvement in how I manage my schedule. So obviously I attended to a time management workshop, so now I have some ideas about how I can prioritize and how I can manage my time and things. So I'm saying I have noticed a big improvement in how I manage my schedule. I'm now able to stay on top of my assignments. Okay, so usually this particular line we kind of like expresses in a normal way, like right now I finish all my assignments on time, or I submit all my assignments on time, okay, or I meet my deadlines, or I finish doing all my duties before my deadline. So this is kind of like the normal usual day-to-day life conversation kind of a technique that we use. Instead, what you can do is you can try something like, now I'm able to be on top of my assignments and deadlines, which means that you are always there finishing it beforehand and you're doing a really good job without feeling overwhelmed. And I have been found more time to relax and enjoy my hobbies. The techniques I learned have made me much more efficient, and I feel a lot less stressed than before. It has really helped me to be more organized and productive, and I'm sure these skills will benefit me even more when I start my career. Okay, so this is a kind of like you are giving more explanations about the benefits of this workshop and how it helped in your life. So that means that this entire paragraph is talking about all the positives, like how it benefited you, how good it was for you, or how satisfied, or how successful the entire session or workshop was. Now let's see how I'm concluding it. Overall, the time management training was a great experience that has had a lasting impact on how I approach my daily tasks, and I'm really glad I participated in it. So it's a very simple yet elegant conclusion. So overall, the time management training was a great experience, which is a very common usage we all say, that has had a lasting impact. That's kind of like common but not very popular. Okay, we know it. We know this lasting impact word or usage, but we never use it quite often, right? We'll say that it has had a lasting impact on how I approach my daily tasks, and I'm really glad I participated in it. So this is how I'm going to end it. So I hope you guys got a picture about the ideas, the words that I've used, the way I jumped into one topic to the next one, how I connected all these ideas together. So now let's have a close look at the vocabulary or the good words that I've used in different places in this particular sample answer to make it look better or sound really good. So let's have a look at the common words. So as I told you in the beginning of the live session, ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പല വാക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. യു മൈറ്റ് ബി ലൈക്ക്, ഓക്കെ, ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്കാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഓൾവേസ് യൂസിങ് അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് യൂസിങ് ദ റൈറ്റ് വേർഡ്. സോ ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് മേക്ക് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് ലുക്ക് വെരി ഗുഡ്.
Okay, so let's look at the words that I've used. So you can see that on the screen now. The first one is useful, very common word, which means helpful or beneficial. Then workshop is another word, a short intensive course focused on a particular subject or skill. You guys know that. Struggling is yet another common word, having difficulty with something. Extracurricular means activities outside of the standard academic curriculum. Focused bursts, this is something unusual. Focused bursts means short concentrated periods of effort. Interactive is a common word which means involving active participation. Prioritize is also another common word, to arrange or organize tasks in order of importance. Engaging, capturing attention or interest. Efficient, performing tasks in a way that saves time or effort. Organized, arranged systematically or in a structured way. Productive, capable of achieving a lot of creating good results. Lasting, enduring or having long-term effects. So when you look at the list that I'm showing here, these 12 words, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് familiar ആണ്. The only word that you might not be that familiar will be the word number 5, which is focused bursts. ഈ ഒരു യൂസേജ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം കോമൺ ആണ്. നൗ യു മസ്റ്റ് ബി വണ്ടറിങ്, ഇത്തരം കോമൺ വേർഡ്സ് ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിചാരിക്കാം. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്, ഇത് കോമൺ ആണെങ്കിലും this entire structure can be evolved in the way how we place this word. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് പോലും ആ സാമ്പിൾ ആൻസർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എവിടേക്കാണ് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി of the statement that you have said and how you use these words to add to that beauty. Okay, so now let me take you back to the sample answer so that you can just cross check the places where I've used this. Okay, so let me take you back there. Okay, so the first word was useful, and you can see the word useful here. So one of the most useful soft skill trainings. So usually we say one of the most important or one of the soft skill trainings I have attended to. So we don't kind of like club this word there. So this is a very useful way of showing that it was very helpful for you, very beneficial for you. So one of the most beneficial or one of the most helpful or useful soft skill trainings I have completed. That is how the first word is used. The next one is workshop, which is a common word. You guys know this is a kind of like a trending word. Like എന്തെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാതറിങ്ങോ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ the word that everyone goes behind is workshop. There's a workshop on this എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെ. ദർ ഇസ് എ ട്രെയിനിങ് ഓൺ ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് കോഴ്സ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് ഓർ സ്കിൽ. സോ യു ക്യാൻ സേ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് സെഷൻ യു ക്യാൻ സേ ഐ ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് വാസ് എ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. The next one is struggling. So you can see the word struggling here. Okay, it's a very common word. നമ്മൾ എല്ലാവരും maybe day to day ലൈഫിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായിരിക്കും struggling എന്നുള്ളത്. But see the context here. I decided to join because at that time I was struggling. Or you can say I was finding it hard to balance my studies, part-time job and extracurricular activities. That is also a really good way of explaining or expressing the struggle you went through at that time. So you can say I was struggling, I was finding it hard, or I was having a hard time. ഇതെല്ലാം നല്ല യൂസേജസ് ആണ് കേട്ടോ. അതേ മീനിങ് വരുന്ന ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് I was struggling to balance, or I was finding it hard to balance, or I was having a hard time to balance. ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ല യൂസേജസ് ആണ്. The next one is extracurricular, which is common word. You guys all know that. Then the next one is focused bursts. So now let's see where it is used and how it can be used. Okay, just a second. Okay, so before we get into that particular word, let's see this entire portion and see how that word was used here somewhere. Okay, so workshop lasted for 2 full days and covered a range of techniques to improve how we organize our time. For instance, we learned about the Pomodoro technique, which involves working in short focused bursts. See, that is how it comes, which involves working in short
focused burst. Okay, so now what do you mean by focused burst, which means short concentrated periods of effort? That is what is you mean by focused burst. So we are saying we can have short concentrated periods of effort. So that means you're kind of like dividing your work, okay, and you're having small segments of it, and you're taking enough breaks so you don't feel exhausted or you don't feel overwhelmed that you're doing this thing. So that is what is called focused burst. So whenever you want to talk about something that is short concentrated periods of effort, you can go with the usage focused bursts. The next one is interactive, which is a very common word. I don't think that you guys are unfamiliar with it. You can see that here. So the way I have used is the course was highly interactive, which means this workshop was highly interactive. It was not just like a person was talking, he was giving a speech, he was just giving you the ideas. No, it was more of interactive platform. The next one is prioritize. Prioritize is another common word that you guys are very familiar with, which means to arrange and organize tasks in order of importance. So you can see that here. This Eisenhower matrix, a method to help us prioritize tasks based on their urgency. So prioritize means to arrange or organize tasks in order of importance. So you're prioritizing that. So you can just see that a method help us to prioritize tasks based on their urgency. Next one is engaging. Engaging is another common word that you guys are very familiar with. Okay, so the next one is efficient, then productive and lasting. Okay, so these are the common words. So let's read it. Since attending the training, I have noticed a big improvement in how I manage my schedules. I am now able to stay on top of my assignments and deadlines without feeling overwhelmed, and I have even found more time to relax and enjoy my hobbies. The techniques I've learned have made me much more efficient, and I feel a lot less stressed than before. It has really helped me be more organized and productive. That's the one word, and I'm sure these skills will benefit me even more when I start my career. Okay, efficient is here. The techniques I've learned had made me much more efficient. Okay, that's a really good usage that you can go with. And then we need to look into lasting. Okay, overall, the time management training was a great experience that has had a lasting impact. That is lasting, which means enduring or having long-term effects. Okay, so we already said that effect point, lasting impact. So that is how this common vocabulary list can actually enhance your sample answer to look more academic and more well structured. So that will definitely get you a good score. So now, having discussed all these points, let's move on to the main part, that is the grammatical structures that is being used in this particular cue card explanation. Okay, so the first one that I would like to bring your attention is to the compound sentences. So first of all, what is a compound sentence? A compound sentence, it contains two or more independent clauses, which means they can stand alone. Usually this will be joined by a coordinating conjunction like and, but, so, because, etc. So each clause can stand alone as a sentence. Okay, so it is easier for you to remember like that. Compound sentence എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആയിരിക്കും. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദേ ക്യാൻ ബി എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രേസായിട്ട് വായിക്കുവാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഫുൾ വായിക്കുവാണെങ്കിലും അതൊരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കാണിക്കാം. I decided to join because at that time I was struggling to balance my studies, part-time job and extracurricular activities. Okay, so I decided to join. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് I decided to join. I can stop that place and I can make that sound like one single sentence, right? Avada because which connect cheythu, what I did is I connected another statement. So at that time I was struggling to balance my studies, part-time job and extracurricular activity. That is also another independent clause. Starting from at that time,
ഈ ഒരു പോർഷൻ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ it can be one single statement and I decided to join can be one another statement. Okay, രണ്ട് separate sentences ആക്കാം. But what I'm doing is I just added that because and made it look more concise and I just finished it off in one single go. So that is the beauty of compound sentences. Now let's see why it is beneficial to have compound sentences. So compound sentences, they allow you to combine related ideas. It should be related, okay, into a single sentence, which can make your speech more cohesive and fluent. So using them demonstrates a higher level of complexity in sentence construction or sentence structure, which is important for achieving a higher IELTS score in both speaking and writing. Okay, that is another thing that you have to keep in mind. Okay, so this is the compound sentence I have used. So always remember, compound sentences can be used when you have relative ideas and you want to make it look like one to show that you have good cohesiveness and good fluency to speak. So what you can do is രണ്ട് independent ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസിനെ and but so or because ഇതുപോലത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ that you will have a compound sentence. Okay, now let's have a look at the relative clauses I have used. So എന്താണ് relative clauses എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. So let's see what it is first. Relative clause, it gives extra information about a noun and usually starts with a relative pronoun like who, which, that, or where. So these clauses are essential for providing more detail without starting a new sentence. Adani relative clauses inde oru pratyekada. You really do not have to come up with a new statement altogether. Okay, so unnecessary ആയിട്ട് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So now let's see a sample explanation or example. The workshop lasted for 2 full days and covered a range of techniques to improve how we organize our time. So ഇവിടെ instead of which എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, അതായത് ഒരു which covered a range of techniques in param, I just said like and the workshop lasted for 2 full days. Okay, and covered a range of techniques. So this has more kind of like became ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കേണ്ടി എനിക്ക് അവിടെ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് കവേർഡ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കവേർഡ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം. സോ ഇത് രണ്ടും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് തന്നെയാണ്. ദ വർക്ക്ഷോപ്പ് ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ 2 full days, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇറ്റ് കവേർഡ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് കവേർഡ് ഓർ ദാറ്റ് കവേർഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഹൗ വി ഓർഗനൈസ് അവർ ടൈം. ദാറ്റ്സ് അനദർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പോലെ തന്നെ ഐ എം കണക്ടിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ആൻഡ്. സോ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ നൗണിനെ പറ്റി, ആൻഡ് ദ നൗൺ ഈസ് ദ വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഇവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ കൊടുക്കണം, മൾട്ടിപ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ. ഐ എം കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു വൺ സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ മച്ച് മോർ ബെറ്റർ വേ ടു ഡു. ഓക്കെ, നൗ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ഹാവ് ദിസ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസസ്? ഇറ്റ് മേക്സ് യുവർ speech more detailed and help to avoid simple choppy sentences. So relative clause നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു you are actually showcasing your ability to embed additional information within a sentence, which makes your ideas more sophisticated and better connected. ഇത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനും, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ധാരണയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ ഒരു റിലേറ്റീവ് ക്ലോസസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്. Okay, so that is another point. Now let's look into the present perfect tense usage here. So you guys very much are clear with what is present perfect tense. It is actually used to talk about actions or experiences that happened at an unspecified time in the past but are relevant to the present. Past lana start cheytha, but it is still present il adinte importance undu. It is formed with has or have plus the past participle of the verb. You know the rule of it, right? appo idinathu njan use cheyidirikkunna oru present perfect tense undu. Since attending the training, I have noticed a big improvement. Okay, so ഇവിടെ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി എന്ന് കാണിക്കേണ്ട സിൻസ് അറ്റൻഡിങ് ദ ട്രെയിനിങ് ഒരു അൺസ്പെസിഫൈഡ് ടൈമാണ് അല്ലേ. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് സിൻസ് അറ്റൻഡിങ് ദ ട്രെയിനിങ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താ? എനിക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് എ ബിഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്. Got it? Now, എന്ത്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്? സോ ഇത് ഷോ ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ട്രെയിനിങ് ആസ് ആൻ ഓൺ ഗോയിങ് എഫക്റ്റ് ഓൺ യുവർ കറൻറ്റ് ലൈഫ്. അപ്പം നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ടോപ്പിക്കും അത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കാര്യം സംസാരിക്കാം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യുവർ എൻറ്റയർ തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് യു ആർ സെയിങ് പോസിറ്റീവ് അബൌട്ട് ദ വർക്ക്ഷോപ്പ്, ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ യു. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെൻസാണ് എന്ത്? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. So that is why this is important in this context. Now let's see the adverbial clauses. Endani adverbial clauses? It is a group of words that functions as an adverb, giving information about when, where, why, or how something happens. So these clauses often start with subordinating conjunctions like since, because, if, when, or although. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഈ ആഡ്വർബിയൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് എൻ ആഡ്വർബ്. ആഡ്വർബായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ്വർബിയൽ ക്ലോസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വെൻ, വൈ, വെയർ, ഹൗ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആഡ്വർബിയൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ക്ലോസ് മിക്കപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള സിൻസ്, ബിക്കോസ്, ഈഫ്, വെൻ, ഓൾദോ ഇതുപോലത്തെ വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ആഡ്വർബിയൽ ക്ലോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെയാണ്. സിൻസ് അറ്റൻഡിങ് ദ ട്രെയിനിങ് I have noticed a big improvement in how I manage my schedule. So adverb-ന്റെ ഒരു യൂസേജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? സോ ആഡ്വർബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മോഡിഫൈ വെർബ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു വെർബിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുക, അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം തിങ്. സിൻസ് അറ്റൻഡിങ് ദ ട്രെയിനിങ്, അറ്റൻഡിങ് ദ ട്രെയിനിങ്, ആ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം തൊട്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് എ ബിഗ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹൗ ഐ മാനേജ് മൈ ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ പോർഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവിംഗ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദിസ് training, attending the training part. Okay, now why is it beneficial? Adverbial clauses help to explain time, cause, or condition in your sentences, giving you the ability to make your answers more specific and connected. So they also show that you can handle complex ideas, which will boost your score for grammatical range and accuracy. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ആഡ്വർബിയൽ ക്ലോസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് this will give you some idea about okay എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ലെവലിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൊക്കാബുലറി ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സ് ലെവലിലും പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്ലുവൻസി അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊഹഷൻ. സോ ഇതെല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ഡിസൈഡ് ബാൻഡ് സ്കോർ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി ടു മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് തിങ് ഈസ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ടു പ്ലേ വിത്ത് ദിസ് വേർഡ്സ്. അതാണ് ഞാൻ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് സംതിങ് റിയലി കൂൾ വേർഡ്സ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ അതിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കതിലും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ഗൈസ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ആയിക്കോട്ടെ, കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സീ ദാറ്റ് പല കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വന്നാലും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻഡ് ഓൾസോ അനദർ തിങ് ഇസ് വെൻ യു ലേൺ സംതിങ് യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് യുവർ മെൻ്റൽ ഫ്ലുവൻസി, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് യുവർ ഫിസിക്കൽ ഫ്ലുവൻസി. ദ റീസൺ ബീങ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല ശീലമായതുപോലെ വേണം അത് പറയാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു സേ ഇറ്റ്. അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും അത് ഭയങ്കര അരോചകമായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ലുക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് മെമ്മറൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് whatever you remember. Sometimes it will sound very awkward or sometimes it might sound very scripted and artificial. So അതായിരിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ഒരു purpose. The entire purpose is to show that you have good lexical resource. അപ്പോൾ അത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need the muscle practice. So നിങ്ങളൊരു വാക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസേജും സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉറക്കെ വായിക്കാം, read aloud and practice saying that. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ
നിങ്ങളത് യൂസ്ഡ് ആവും, കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങളതിൻ്റെ ഒരു യൂസേജുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവും. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ഈസിയർ ഫോർ യു ടു പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ്. Okay, that is another thing. Then also you need to be very familiar with using the common words. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ആൻസറിൽ കണ്ടതുപോലെയുള്ള വളരെ കോമൺ വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ. ഒരു 12 വേർഡ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 11 വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ്. ബട്ട് യു ഹാവ് സീൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സാമ്പിൾ ആൻസറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റം, the way it changed the entire outlook of your sample answer or your entire speaking is really, really remarkable. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ദ ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. സോ ഇപ്പം എവറി ലൈവ് സെഷൻ whenever I come on Wednesdays at the same time like 10 a.m. to show you and discuss a cue card and give you more details about it, I try to bring up the grammatical structures I have used with the example sentences too. So you will get to understand, okay, ഇതാണ് ഈ ഒരു particular grammar structure. So ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഐഡിയ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്യാം. So it is showing that your grammatical accuracy is much better. Okay, so try to work out like that. So I'll be coming back next Wednesday at the same time with another cue card and more sample answers and vocabulary and grammar structures. Until then, take care. Have a really great day ahead.